여호수아가 전쟁터에 나갔는데 해가 지게 된 겁니다. And so Joshua stands against them, confronts them in the battlefield, and that's when the sun begins to go down. 해가 지면 곤란한 일이 벌어지죠. But once the sun sets, the Israelites will be in trouble. 이 지금 연합군은 다 그 동네 사람이에요. Because the Amorite forces, United Forces, they know this terrain very 근데 well. 이스라엘이 패하게 되죠. And that's why, of course, then, when the sun sets, Israel will have no choice but to perish in the war. 밤이 되지니까. Because it's nighttime. 그러나 하나님의 절대 계획은 질 수가 없는 겁니다. However, God's absolute plan will never fail. 여기서 우리 지금 굉장한 인생 디자인이 나와야 됩니다. And from inside of this, we must have this very important life design come out. 우리 인생 디자인은 어떻게 전도하고 증인이 될 거냐는 거죠. Our life design is ultimately about how we can evangelize and how we can stand as God's witness. 여기 가장 중요한 답이 뭡니까? What is the most important answer that comes out from inside of this? 전무후무입니다. It is what is unprecedented, never repeated. 여러분 이 답을 가져야만 전도할 수 있는 겁니다. You can only evangelize once you harness the power of this answer. 이 답을 가져야만 앞으로 우리의 4차, 5차 산업에도 살아남을 수 있습니다. And only when you possess this answer can you overcome the repercussions and consequences of the fourth IR and fifth IR. 어떻게 이 응답을 내가 받느냐 하는 거죠. You might ask the question, how can I receive this answer? 몇 가지 꼭 참고하시면 받습니다. You will be able to receive it if you keep a few things in mind. 첫째로는 여러분들이 나에게 이 문제가 왜 왔냐 하는 겁니다. First, it's the question of why these problems have come to us in the first place. 이걸 빨리 발견해야 되죠. We need to understand the origin, the cause of it. 좋은 일이든 안 좋은 일이든 왔단 말이에요. Whether it's something good or whether it's something bad that has happened, it still has come to 자, us. 결론은 나 있습니다. 하나님이 나에게 전무후무한 응답을 주시려고 하는데 우리의 원인을 보는 눈이 있어야 돼요. We have the conclusion already. It's because God desires to give to us unprecedented, never repeated answers, but we must be able to have the eyes to see the root reason. 위기가 왜 왔습니까? Why was it that the Israelites were faced with this kind of dire circumstances and this crisis? 당연입니다. In other words, it's something rightful had come about. 우리는 여기서 흔들리면 안 돼요. We must not be shaken inside of this. 와야 될 것이 왔어요. What ought to come has simply come. 이걸 빨리 깨달아야 이게 보입니다. You must quickly be able to discover what is rightful in order for you to see what is inevitable. 내가 여기 왜 있는가 말이에요. Why am I here? 지금 왜 이런 일이 벌어집니까? Why is this happening to me right now? 당연히 올 것이 왔는데 왜 지금 왔냐는 게 필연이에요. And so this inevitability or necessity is, of course, what is rightful has come, but why is it at this given point in time? 여기서 절대가 보이는 겁니다. And from inside of this, you can see what is absolute. 이게 보여야 이 응답이 보입니다. You must be able to see this in order for you to open your eyes to see what is unprecedented. 하나님이 주신 나의 것이란 걸 전무후무한 거거든요. So that God-given thing God has entrusted to me is something that is unprecedented, never repeated. 자, 이걸 찾는 시간표도 있습니다. There's also a time schedule for you to find these things. 언제든지 오늘의 전무후무를 찾는 거죠. At all times, you must seek out today's unprecedented answer. 오늘 저는 그 누구도 할 수 없는 정말 하나님 앞에 드린 기도가 있어요. There is a prayer that I gave to God today that nobody else can pray. 여러분이 교회 가서 전무후무라는 이 답을 못 찾으면 얼마나 많은 예배의 큰 중량을 놓치게 되지. At church, if you cannot discover what is unprecedented, never repeated, you will lose hold of so many things regarding the blessing of worship. 이것 때문에 우리가 일하는 거예요. For this, we work. 이걸 늘 찾아야 됩니다. We must constantly seek this out. 그러면 하나님께서 우리에게 세 번째 것을 주는 겁니다. Then God will give to us the third thing. 나에게 평생의 전무후무한 응답을 딱 주신. God will entrust to me my lifelong, unprecedented, never repeated answer. 오늘 중요한 사건이 터진 거죠. Today in the passage, we see something very important happen. 이런 일이 우리에게 있습니다. These kinds of events can take place in our lives. 자, 홍해 앞에서 어떻게 합니까 이건? 돌아갈 수도 없고 물에 들어갈 수도 없고요. Even when the Israelites were standing before the Red Sea, they couldn't go forward into the water. They couldn't retreat 자, 오늘 backwards. 아무리 연합군이 막 전부 다 붙었는데 이거 어떡합니까 지금? And in today's scripture, we see that the united Amorite forces are rising up in arms against them. What could they do about this? 우리에게는 진퇴양난 없습니다. For us, it's not about being stuck between a rock and a hard place. 하나님의 절대 계획만 있습니다. Because for us, all we have left to us is God's absolute plan. 자, 첫째입니다. First, 가장 중요한 실제 사실을 봐야 돼요. we must be able to see what is most important, the actual facts.
출애굽의 고난이 얼마나 많았습니까? How much suffering was there inside of the Exodus? 그런데 광야의 고난 얼마나 많았습니까? And yet even more suffering awaited them in the wilderness. 그런데 지금 이 연합군까지 출동했어요. And on top of that, now the united forces are standing against them. 이게 실제 사실입니다. This was the actual fact. 우리는 절대 불가능합니다. For us, it is absolutely impossible. 절대 불가능해요. It is 우리는 돈도 없고 absolutely 힘도 없어요. impossible. 절대 불가능해요. We have no money, we have no power, we have nothing. 그러나 가나안 땅 가야 됩니다. But we must enter into Canaan. 하나님 뜻입니다. It is God's will. 하나님의 절대 계획입니다. And for that reason, it is God's absolute 그래서 possibility 절대 and His 가능합니다. absolute plan. Because if 이런 걸 it's absolute plan, it's 찾아내란 말이에요. possible. You must discover this. 자, 현장에 보세요. Look in the field then. 위기는 전무후무 이룰 기회입니다. Crises are opportunities for you to enjoy what is 그냥 기회가 아니라니까 unprecedented. 전무후무를 이룰 기회예요. It's not just a simple chance or opportunity. It is an opportunity for you to achieve what is unprecedented. 하나님이 사인을 보냅니다. 그 많은 군대를 하나님이 우박을 내려서 무너뜨린 거예요. God sends a sign. We see that there were these great joint forces standing against them, and God sent hail to strike them down. 그런데 위기가 온 거예요. And again, the crisis befell them. 밤이 온 겁니다. Because the sun was setting and night was coming. 이때 한 여호수아의 이 중요한 기도입니다. And we see the important prayer that Joshua prays at this time. 현장을 똑똑히 보고 기도했는데 어떤 두 가지 기도 나왔습니까? You must see clearly at the field for what it is. And then he prayed two prayers. What were they? 태양아 달아 멈춰라가 이란 말이에요. It's not sun 뭐라고 되어 stand still 있습니까? or moon stand still. Look carefully at that passage. 여호와께 고하되. It says Joshua spoke to the 그렇습니다. Lord. That's right. 신분적인 기도입니다. He prays a prayer based on his status. 태양과 달은 거기에 머무를지어다. He commands the sun and moon to stand still in the sky. 권세 누리는 기도입니다. He prays a prayer to enjoy his authority 미래 사실을 본다는 and look at the future facts. 앞으로 남은 문제들 산적해 있습니다. And we are surrounded by so many remaining problems. 이것은 다 응답의 여정입니다. But these are all a journey for answers. 출애굽은 하나님의 계획입니다. The Exodus is God's plan. 그렇죠? Isn't that so? 뭐라고 원망합니까? Why would we resort to grumbling and falling into 광야 resentment? 하나님의 방법입니다. Wilderness, that was God's method. 가나안 하나님의 목표입니다. And Canaan, it's God's goal. 하나님이 꼭 필요로 하시는 거. And so we must ask ourselves, what is it that God absolutely needs? 그걸 지금부터 하셔야 됩니다. And that is what you must partake in starting now. 여러분들이 전 세계 각인 바꾸기 And all throughout the world, we must help people change their imprints. We must first change our imprints. 이걸 보고 편집이라고 했습니다. And this is what I refer to as edit. 이걸 보고 말씀 체험이라 했어요. And I also refer to this as word experience. 여러분들이 뿌리 바꾸기 하는데 이게 설계란 말이에요. And so changing our roots, that's what plan is. 이거는 기도 체험이죠. And that's experiencing prayer. 자, 체질 바꾸기 여러분이 하는 겁니다. And third, we must change our nature. 이게 디자인인데 전도 체험이죠. That's design, and what that is it's experiencing evangelism. 자, 왜 메시지를 계속 듣느냐는 거죠. Why do we keep listening to the message? 이걸 보면은 반드시 하나님의 절대 계획인 흐름이 나와. If you can see this, then you will absolutely see the stream of God's absolute plan. 이거 붙잡고 이제 기도하고 있으면 올 겁니다. And if you hold on to this and remain in prayer, then absolutely the answers will follow. 남은 자의 기도, 순례자의 기도, 정복자의 기도 계속하시면 됩니다. Just continue to remain in prayer. Prayer of those who remain, prayer of the pilgrim, prayer of the conqueror.